کہ بھارت نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کا راگ الاپنا شروع کیا ہے. اس سے بھارت پریشان ہے اور بھارت آلریڈی خطے کے اندر تنہا ہے. وجہ کیا ہے؟ The Indian government has lost its narrative actually. The Indian government feels that they can sort of, put Pakistan in a bad position will be the issue of terrorism. India is focused. Their foreign affairs, their everybody is focused that this is the only thing which we are going to tell the world. They have not been able to communicate to the world that India is behind all this terrorism. India has converted our freedom movement into a terrorism. They are fighting for the rights of the Kashmiri people. So if it is an armed conflict or it is, diplomatically. Unfortunately, Pakistan is not focused. چلیے پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کس طرح سے ڈائلاگ کیا جائے, ٹریڈ کس طرح سے کیا جائے, اور کشمیریوں کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ ذرا فوکس سے ہٹ گیا ہے. یہ Pakistan has suffered mainly because of their involvement there. I know why Pakistan is failing in Kashmir. Why Pakistan's narrative is being failed in Kashmir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبین شاہ صاحب ہیں. ٹرکی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہم پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر مبین شاہ سے کہ بھارت نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی کا راگ الاپنا شروع کیا ہے. حالانکہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ بھارت خود دہشت گردی کے اندر ملوث ہے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, دلتس کا معاملہ ہو, سکھوں کا معاملہ ہو, بلکہ کینیڈا نے تو اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے. پھر تو بھارت کے جو گلوبل ڈیتھ اسکواڈ ہے پوری دنیا کے سامنے, وہ گلوبل ڈیتھ اسکواڈ کا معاملہ بھی سامنے ہے. امریکہ کو بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ رہا ہے, بلکہ امریکنس نے تو ڈیمانڈ کی ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے. کینیڈا کے ساتھ بھی معاملات صحیح نہیں ہیں, یو کے کو بھی اس حوالے سے کچھ شکایات ہیں, قطر میں بھی اس طرح کا کوئی معاملہ جاسوسی کا ہوا, پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. اس وقت جب امریکہ میں انتظامیہ تبدیل ہو رہی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں اور بھارت کے حوالے سے وہ ٹیرف کو عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ بھارت اس طرح کا راہ کیوں الاپ رہا ہے؟ کیا بھارت کو یقین ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ میں پرو انڈینس اور اینٹائی چائنا پرو اسرائیل جو ایلیمنٹس ہیں, جیسے مارکو روبیو صاحب ہیں اور اسی طرح ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, کیا اس کی وجہ سے, یا اب وہ توپوں کا رخ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ امریکہ کے اندر ایک خیال یہ ہے, اور امریکہ کے فارن پالیسی جرنل کے اندر یہ پبلش ہوا ہے, کہ دہشت گردی ایک دفعہ پھر اس خطے میں سر اٹھا رہی ہے, اور اس حوالے سے جو ریجنل پلیئرز ہیں اسپیشلی پاکستان, اس کے ساتھ تعاون آپ بڑھائیں. تو کیا وہ تعاون بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے جس کے باعث بھارت پریشان ہے اور بھارت آلریڈی خطے کے اندر تنہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر مبین شاہ بھارت کی اچھی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کشمیری رہنما بھی ہیں, ٹرکی کے اندر بیٹھے ہوئے, اور کشمیری لیڈرشپ اور انڈین لیڈرشپ ان کے ساتھ ان ٹچ ہے. ڈاکٹر مبین شاہ صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, بھارت نے ایک دفعہ پھر راگ الاپنا شروع کر دیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کبھی ان کے چیف کا کوئی میسج آتا ہے, کبھی ان کے سیاستدان کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی تھی آرمی چیف کے روم میں, وہ رینوویشن کے بہانے انہوں نے ہٹا دی 1971 وار کی, اور وہ مانک شاہ کوئی ان کا کارنر ہے وہاں پہ جا کے رکھ دی, اور اس کے پیچھے کوئی لداخ کی کوئی جھیل ہے اس کی تصویر لگا دی اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جناب ہم اس کو حاصل کریں گے اور اس پہ ہم کچھ کریں گے. تو یہ تبدیلی بھی ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان کے خلاف باتیں بھی چل رہی ہیں. چکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے سر کہ this is what I think basically that the Indian government has lost its narrative actually. اچھا, جو previously endorsed its narrative. Now they know that with the new Trump administration, which we can understand, the first speech which Trump did, that he wants peace. He wants to be the person who can be told tomorrow in history that he did peace here, he did peace there, and all that, because so the only thing which they feel, the Indian government feels, that they can sort of, put Pakistan in a bad position will be the issue of terrorism, which has been all along, because the negotiations which Pakistan was doing with India was basically for Kashmir, but India turned it around and said it only for terrorism. So they have made
they have focused. India is focused. Their foreign office, their everybody is focused that this is the only thing which we are going to tell the world, that in Pakistan indulges in terrorism, and while as Pakistan itself is suffering from certain things like which we consider as naturally as terrorism, and that is a different story altogether. So who does it there? Who's financing it is done? Pakistan has not been very explicit in it internationally. They are telling that it is basically support of India and all that, but proofs are there, but they are not showing it to the world. You see, the unfortunate part is that they have not been able to communicate to the world that India is behind all this terrorism. While as India has converted our freedom movement into a terrorism. Whatever you see, Kashmiris are fighting a freedom movement. It is never, no country or no person who can understand all this and the history of Kashmir will consider that as terrorism. They are fighting for the rights. They are fighting for the rights of the Kashmiri people. So if it is an armed conflict or it is, diplomatically. So this is all. This is what it is. So now India is trying to get back to the Trump administration and to the world that this is what it is to focus, because it is focused. Unfortunately, Pakistan is not focused. There is not focused on, let us say, that is which I have been writing lately, that the Kashmiri right of self-determination. They are focused on, let us start trade, how to negotiate with India. Why not the right of self-determination? That is the main plank, the main point. Only that, nothing else. So, because we, Pakistani state or Pakistani thinkers or Pakistani decision makers should think the same way as India is thinking. India is thinking that there is only terrorism to be talked to Pakistan, and Pakistan should think that only right of self-determination is to be talked to India, nothing else. Because if they do not focus, India will take the narrative and take the initiative. This is my feeling about it, and I am very vocal about it. In the process, I may be sort of coming on the toes of certain people, and they may feel bad about it, but this is the fact. अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने जो कुछ बताया है मैं अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा। डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि इस वक्त इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस है और पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने केस को दुनिया के सामने नहीं ले जा सका, उसके बावजूद कि उसके पास सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन भारत जो है दुनिया के अंदर उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है और वो नैरेटिव पाकिस्तान के हवाले से प्रमोट भी कर रहा है। पाकिस्तान बजाय ये कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन के ऊपर मौक़िफ़ को लेके आगे चले, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया के साथ किस तरह से डायलॉग किया जाए, ट्रेड किस तरह से किया जाए, और कश्मीरियों की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन है वो जरा फोकस से हट गया है। ये बुनियादी तौर पे लबे लुबाब है जो डॉक्टर मुबीन शाह साहब ने फरमाया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से टेररिज्म फेस कर रहा है, और पिछले दिनों यानी 2-4 दिनों के अंदर जो जितने भी फैक्शंस हैं मिलिटेंट्स के अफगानिस्तान में, चाहे वो लश्कर इस्लाम है, टीटीपी के डिफरेंट फैक्शंस हैं, अब तालिबान की क्या कहते हैं हिमायत के साथ उनके दरमियान में एक इत्तेहाद कायम हुआ है ताकि पाकिस्तान के साथ लड़ा जा सके, और पिछले दिनों ने हमला भी किया है जिससे पाकिस्तान आर्मी ने पसपा किया है। और इनफैक्ट इस सारे मामले के पीछे भारत मौजूद है, क्योंकि भारत ने वो लिस्टें भी प्रोवाइड की हैं चाइनीज को कि ये ग्रुप चाइनीज के खिलाफ पाकिस्तान में एक्शन करते थे, और भारत ने गालिबन इंदिया दिया है कि इसके पीछे अमेरिका था। कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर साहब ये सारी चीजें पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के लोग, सिविलियन सारे इसमें कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान केस प्रेजेंट नहीं कर रहा दुनिया के सामने, पहला तो ये कि क्यों नहीं कर पा रहा, क्या हमारे इंटेंशंस नहीं है या हमारी स्ट्रेटेजी वीक है? और अगर हमारी स्ट्रेटेजी वीक है डॉक्टर साहब, तो फिर क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए ताकि दुनिया को हम बता सकें कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है? देखिए साहब, अनफॉर्चुनेटली जो हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की,
in the sense that its involvement in the Afghan war, the first Afghan war, when it supported American forces and against the Soviet Union, तो वो तो openly था ना, उसमें तो Hollywood pictures बनी हैं that that it was supporting the Afghan Mujahideen. So वो narrative तो है ना world में कि वो कैसे हुआ, किसने हेल्प किया, कैसे नहीं किया. तो सेम मॉडल वो अभी लोग and the people and the public and the general public even in the world over think it like that this is the same model. Pakistan did it with against the Soviet Union, then they did it against America, and this is how the Afghans got their what you call their self government or whatever it is. And Taliban, unfortunately, I don't know what is the reason they are doing something like this, because once Pakistan has suffered mainly because of their involvement there to support Afghanistan and Afghan people. So I don't know why this is why the Taliban is supporting Pakistan. There may be varied reasons, because I can't go to, I am not an expert on that. I know about Kashmir only in the sense that I know why Pakistan is failing in Kashmir, why Pakistan's narrative is being failed in Kashmir, why Indian narrative is being accepted in the world. It is basically because of the fact that India, on one side, it's a bigger economic power. They feel the markets are there, but this has to be countered. This has to be countered. And this is where it is important for Pakistan to change its strategy. They have to come clean on certain things. Yes, they have to give reasoning. I remember when the same President Trump in his previous he stopped all aid to Pakistan and came on Twitter, and then Prime Minister replied to him on Twitter, resulting in that there was a meeting between Imran Khan and President Trump, wherein an understanding came into view that Pakistan has suffered because of participation in all these things, and it had come to a certain level. But unfortunately, that narrative has also been lost, or whatever it is, because of the situation in Pakistan, because of the political situation in Pakistan and how it is being handled at this present time. It would have been the best if that person would have been in power, and he would have been able to communicate more better now in this new administration. And this is what we feel, outsiders. We don't know the internal story, what it is and what it's not. But this is what is perception is like that. So this is what is important. In they have to strategically change to counter the narrative which is being built up by India. देखिए क्या है, there is even talk. I'm not sure what it is, but there is even talk जो हम देखते हैं मीडिया में देखते हैं कि the Pakistan army is wanting something like this because of this Afghan thing, so that they can get on the good books of America, because they are against terrorism and all that. But I think I was hearing the speech of Trump, President Trump. I heard it twice or thrice to understand what is his psychology behind all this. And I think things will drastically change in the world for that matter. I don't think India can take it for granted what it used to take for granted the relationship with America. They have to walk the talk in different respects, particularly in the economy. And this is where I have been very, very clear that India weakest point is the economy, because America is the only country where they have got surplus. They have got surplus. They export more than import. So if there is some screw tightening there, India will scump. And India will have to listen to America completely on number of factors. And this is where Pakistani
people who are in the know or who are in power or who want to do something have to play their cards very carefully and make the American understand. Because we have to understand, at this point of time in the world, America is the country to which nobody else can, sort of dictate terms. We have seen it now. Even, Netanyahu had to succumb. And it was only, and it is now coming out, slowly it is coming out that Netanyahu was even told to this extent that, that if he doesn't go through this, he cannot travel outside Israel because the American government itself will get him arrested for war crimes. So all these things, matter. So this is how you play the cards. And Mr. Trump is something like that. He doesn't. He is not a person who will go according to what is scheduled. he will. What his advisors or whoever it is can give him advice, and he feels this is the right thing, and this is where we, let us say, for example, if I get the opportunity, I may harp and completely harp on only one thing, that this whole gamut of negotiations between India and Pakistan was started on the insistence of America, the then President Kennedy. And this is where we should exploit that, not exploit, but tell the truth. This is the truth. This is the truth. And expect them to keep their promise. That is it. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये मुख्तसर सा मुझे जवाब चाहिए, आखिरी सवाल है आपसे कि चूंकि इस वक्त भारत जो ये राग अलाप रहा है दहशतगर्दी का, क्या कश्मीर में मूवमेंट तेज हो गई है? चूंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो इल्जाम है मुख्तलिफ अंदाज से, क्या उनको फियर है कि एक तो आपने बता दिया कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी चेंजेस आएंगी फंडामेंटली, और इंडिया को इकोनॉमिकली स्क्रू किया जा सकता है, और अब बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी नेतन्याहू की, जो कि इस सदी का कासाई है, वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। जो बाइडन ने उसे जब कांटेक्ट किया तो जो बाइडन को कहा आपने भी तो जापान पे बम गिराए थे, आपने भी तो ड्रेस्टन की बॉम्बिंग की थी, आपने भी तो इराक में लोग मारे, अफगानिस्तान में मारे, आप किस मुंह से हमें कह सकते हैं? लेकिन ट्रंप को वो ये बात नहीं कह सका और डील के ऊपर आ गया। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, बड़ी अच्छी मिसाल दी। और तो इस तनाजर में ये तो बाहर का एक फैक्टर आपको नजर आता है, क्या इंटरनली कुछ इस तरह का कश्मीर में दोबारा कुछ था है जिसके बायस इंडिया परेशान है और इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बता, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, the information I have got from my sources in Kashmir is that जो भी वहाँ है, आर्म्ड रिबेलियन जो भी है, आर्म्ड रेजिस्टेंस जो भी है, वो लोकली है, लोकल। उसमें कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है। It is not at all. This is my information. That जो भी है, स्मॉल है, बड़ा है, क्या नहीं है, but there is. ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं कि हमने जी सब कुछ वो मुजाहिदों को सबको खत्म किया है, वो तो नहीं है। इवन इंडिया सेज दैट देयर इज, कभी बोलते हैं 20 आदमी हैं, कभी बोलते हैं 25 आदमी हैं, कभी बोलते हैं 40 आदमी हैं, बट इट इज देयर एंड दैट इज, इट इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। ये डॉक्टर साहब, ये तो आपने बजा फरमाया कि इतनी बड़ी आर्मी लगाने के बावजूद, इतना हार्डवेयर खरीदने के बावजूद, अगर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होती है तो फिर तो वो तो इंडियन आर्मी की नाकामी है भरपूर तरीके से। और पाकिस्तान तो काफी अरसे से किसी की भी किस्म की भी ये चीजें नहीं कर रहा, लेकिन भारत सर की ये चकराना क्या बता रहे हैं? सर अगर पाकिस्तान करता ना, पाकिस्तान पहले, आपको याद होगा कि लेट अस से बिफोर 2019 वहाँ वो होती थी ना, वो गन फायर होता था LOC पे, वो होता था, हाँ जी क्या है जी, ये कवर दे रहे हैं जी, जो ये मुजाहिद जा रहे हैं एंड ऑल दैट। दिस इज नो लॉन्गर देयर इज अ कंप्लीट सीज फायर। आई हैव नॉट हर्ड इवन दैट वन बुलेट हैज बीन फायर्ड फॉर द लास्ट 4-5 years, सो द क्वेश्चन इज, ये सारा कश्मीरी खुद अब लड़ रहे हैं, खुद इन द सेंस कि पहले भी वही लड़ रहे थे। अब उस वक्त एक्टिव सपोर्ट था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, देयर वाज एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी स्टेट, बट टुडे दिस इज माय इंफॉर्मेशन, आई मे बी रॉन्ग completely, I will not be certainly completely wrong,
But I know for sure that this whole thing is being done by Kashmiris themselves. They understand the whole thing. They know that they have to fight themselves. This is this is a completely different thing what it was before. So yeah, this will not be accepted, because لوگ جو ہیں انٹرنیشنلی وہ تھوڑی انڈیا بولے گا تو وہ مان لیں گے. they have their own ways to confirm and the things. یہ تو نہیں ہے. امریکہ کو تو ایون پتا ہے کہ مودی صاحب شام کو کدھر جاتے ہیں رات کو. وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے, لیکن سنا ہے کہ وہ کہیں جاتے بھی ہیں. So America knows it. So you think that they will not know? Or these people who are interested in all these, they know all these things. تو یہ وہ میرے خیال میں India will not be successful in that, because it is not. At the present time, what I have information is that this is completely led by Kashmiris themselves. They are doing it in a small way, big way, whatever way they are able to do, they are doing it on their own. مبین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے مبین شاہ صاحب کی انالیسس سنی. بنیادی طور پہ جو کشمیر کے اندر جو فریڈم فائٹرز ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے, ان کی کاوشوں سے بھارت چکرا رہا ہے. اور دوسرا چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور دنیا میں ایک تبدیلی کی ایک روشنی جو ہے نمایاں ہے, اور جس طرح سے نیتن یاہو کو مجبور کیا گیا ہے, این ممکن ہے بھارت کے اوپر ٹیرف کی جو باتیں کی جا رہی ہیں بھارت کو بھی ذرا اس کے بھی اسکرو ٹائٹ ہوں. لہٰذا اس سے پہلے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اس کے اسکرو ٹائٹ ہوں, اس سے پہلے وہ کوئی بیانیہ بنائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی مؤثر بیانیہ اب تک اس حوالے سے سامنے نہیں آ رہا. آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے ڈاکٹر مبین شاہ اور مجھے. اللہ حافظ.